Спасибо большое. Radical Islamic terrorism. Both Russia and the United States have suffered horrific terrorist attacks, and we have agreed to maintain open communication between our security agencies to protect our citizens from this global menace. Last year, we told Russia about a planned attack in St. Petersburg, and they were able to stop it cold. They found them, they stopped them, there was no doubt about it. I appreciated President Putin's phone call afterwards to thank me. I also emphasized the importance of placing pressure on Iran to halt its nuclear ambitions and to stop its campaign of violence throughout the area, throughout the Middle East. As we discussed at length, the crisis in Syria is a complex one. Cooperation between our two countries has the potential to save hundreds of thousands of lives. I also made clear that the United States will not allow Iran to benefit from our successful campaign against ISIS. We have just about eradicated ISIS in the area. We also agreed that representatives from our national security councils will meet to follow up on all of the issues we addressed today and to continue the progress we have started right here in Helsinki. Today's meeting is only the beginning of a longer process, but we have taken the first steps toward a brighter future and one with a strong dialogue and a lot of thought. Our expectations are grounded in realism, but our hopes are grounded in America's desire for friendship, cooperation, and peace. And I think I can speak on behalf of Russia when I say that also. President Putin, I want to thank you again for joining me for these important discussions and for advancing open dialogue between Russia and the United States. Our meeting carries on a long tradition of diplomacy between Russia, the United States, for the greater good of all. And this was a very constructive day. This was a very constructive few hours that we spent together. It's in the interest of both of our countries to continue our conversation, and we have agreed to do so. I'm sure we'll be meeting again in the future, often, and hopefully we will solve every one of the problems that we discussed today. So, again, President Putin, thank you very much. Террористов на юго-западе Сирии, в так называемой южной зоне, ситуация на Голландских высотах должна быть приведена в полное соответствие с соглашением 1974 года о разъединении израильских и сирийских войск. Это позволит вернуть спокойствие на Голланы, восстановить режим прекращения огня между Сирийской Арабской Республикой и Израилем, надежно обеспечить безопасность государства Израиль. Господин президент уделил этому сегодня особое внимание. Хочу подтвердить, что Россия заинтересована в таком развитии событий и будет придерживаться именно такой позиции. Таким образом, будет сделан шаг в направлении установления справедливого и прочного мира на основе резолюции 338 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Хорошо, что начала постепенно разрешаться и проблема Корейского полуострова. Во многом это стало возможным благодаря тому, что к урегулированию лично подключился президент Трамп, выстраивая диалог в духе сотрудничества, а не конфронтации. В ходе переговоров прямо говорили о нашей обеспокоенности выходом Соединенных Штатов из всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы. Но американская сторона знает нашу позицию, она остается неизменной. Подчеркну, что благодаря ядерной сделке Иран стал самой проверяемой страной в мире под контролем МАГАТЭ. Это эффективно обеспечивает исключительно мирный характер иранской ядерной программы, способствует укреплению режима нераспространения. При обсуждении внутриукраинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договоренностей. Соединенные Штаты могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать
украинское руководство на эту работу. Особое внимание уделили экономике. Интерес к сотрудничеству со стороны деловых кругов обеих стран, безусловно, есть. Американская бизнес-делегация была одной из самых крупных на майском Петербургском экономическом форуме. В ней приняло участие более 500 представителей деловых кругов Соединенных Штатов.